Hi friends, welcome back to Vedavas YouTube మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మెన్సురేషన్ టాపిక్లో లాస్ట్ క్లాస్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఒక 4 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసామండి. ఇంకా రిమైనింగ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ క్లాస్లో ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So now fifth problem. In the adjacent figure, the height of cylinder is 10 centimeters and the diameter of 7 centimeters. Two equal conical holes of radius 3 centimeters and height 4 centimeters are cut off as shown in the figure. Find the volume of the remaining solid. Here one diagram ichcharandi. So in the adjacent figure, the height of the cylinder is 10 centimeters. Height 10 centimeters. Height of the cylinder 10 centimeters and diameter is 7 centimeters. Diameter from here to here 7 centimeters diameter. Two equal conical holes of radius 3 centimeters and 4 centimeters. Here a conical hole, here a conical hole, and the two are equal conical hole. Radius is 3 centimeters, both are radius 3 centimeters, and height both 4 centimeters. Holes are there, as shown in the figure. Find the volume of the remaining solid. So holes will remove cheste. What is the remaining volume of solid? Remaining solid యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత? సో అంటే ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటే అడిషన్ సమ్టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి, సమ్టైమ్స్ వాల్యూమ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ హోల్స్ చేసాం కాబట్టి సో దిస్ 2 వాల్యూమ్స్ని సిలిండర్ వాల్యూమ్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ సిలిండర్ సంబంధించి చూద్దాం. సో సిలిండర్ సంబంధించి సో వాట్ ఇస్ ద రేడియస్? Diameter. Here diameter is given 7 centimeters. Diameter. And what is the radius? D by 2. Radius is half of diameter, d by 2, that equal to 7 by 2 centimeters. That is the radius. And height 10 centimeters. Height of cylinder 10 centimeters. So its volume. What is the volume formula? Volume of cylinder formula. Pi r square h. So volume of cylinder pi r square h. Pi value 22 by 7. R square, R value 7 by 2. 7 by 2 into 7 by 2 into h 10 centimeters. Pi r square h. So 1 7 cancel. 2 1s 2 11s 2 1s 2 5s. 7 5 35. 35 into 11 385 cubic centimeters. So volume of cylinder, cylindrical volume is 385 cubic centimeters. 11 7 77, 77 into 5 385. Next, 2 conical holes are there. So cone, what is the radius? Cone సంబంధించి what is the radius? 3 centimeters. And height 4 centimeters. Volume, what is the volume of cone? Formula 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 into pi 22 by 7 into r 3 into 3 into h 4. 1 by 3 pi r square h. Now 3 cancel.
23 3 66 into 4, 264 by 7. How many cones are there? There are 2 cones in here. So volume of 2 cones. Volume of 2 cones. So 2 into 264 by 2. By 7, sorry. 264 by 7. So 2 4 are 8. 2 6 are 12. 1 2 2 4 1 5 by 7. Now 7 తో డివిజన్ చేస్తే 7 7 are 49. 52 లో 49 రిమూవ్ అయితే 3 38. 7 5 35. With the 3 30. 7 4 are 28. 7 3 is approximately 75.43. Now volume of remaining solid. Volume of remaining solid. So remaining solid యొక్క volume కావాలంటే total volume of cylinder minus volume of these 2 cones. So volume of cylinder how much? 385 minus volume of 2 cones 75.43. Now subtraction of this one, 385.00, 75.43. Now 10 minus 3 7, 9 minus 4 5, 14 minus 5 9, 7 minus 7 0, 309.57 cubic centimeters. 309.57 cubic centimeters. So volume of the remaining solid. Here solid is given cylindrical shape and 2 conical holes are there. So holes కాబట్టి volume remove చేయాలి మనం. So cylinder volume find out చేసాం. pi r square h 385 and conical value 1 cone value వచ్చి 264 by 7. 2 cones 75.43. So total volume 385 నుంచి 75.43 subtract చేస్తే remaining 309.57 cubic centimeters. That is the volume of remaining solid. Okay andi? Now next question. Okay andi? Now discuss about the next question, 6th question. A spherical marble of diameter 1.4 centimeters has dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeters. Cylindrical beaker ఉంది ఇక్కడ. దీంట్లో మార్బుల్స్ డ్రాప్ చేస్తున్నాం అండి. సో మార్బుల్ అంటే ఏ షేప్లో ఉంటుంది? సో ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్పియర్, మార్బుల్ షేప్ స్పియర్, ద బీకర్ cylindrical షేప్ అని క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చాడు. సో ఇస్ ద diameter is 7 centimeters. So this diameter 7 centimeters diameter with contains some water. దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ వరకు వాటర్ ఉన్నాయండి. సో ఈ మార్బుల్స్ వేయడం వల్ల ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ దట్ షుడ్ బి డ్రాప్డ్ ఇంటూ ద బీకర్ సో దట్ ద వాటర్ లెవెల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ 5.6 centimeters. సో మార్బుల్స్ డ్రాప్ చేస్తే దాంట్లో వాటర్ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి 5.6 centimeters హైట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. హౌ మచ్ మార్బుల్స్ ఆర్ డ్రాప్డ్? సో మార్బుల్స్ షేప్ ఏంటి? మార్బుల్స్ అంటే స్పియర్ షేప్. మార్బుల్స్ అనేవి స్పియర్ షేప్కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో స్పియర్ షేప్లో డయామీటర్ హౌ మచ్ ఇస్ గివెన్? A spherical diameter marble, diameter of 1.4 centimeters. So diameter 1.4 centimeters. Diameter of a spherical marble is 1.4. So what is the radius? 1.4 by 2, half of the diameter. 1.4 by 2, that is 0.7 centimeters.
radius of spherical ball 0.7 centimeters. So volume of spherical, volume of marbles, volume formula in marble ki 4/3 pi r cube. Volume of marble 4/3 pi r cube. So that is equal to 4/3 pi into 7/10. 0.7 can be written as 7/10 into 7/10 into 7/10. The volume of marble 4/3 into pi into 7/10 into 7/10 into 7/10. Next, cylinder సంబంధించి diameter 7 centimeters. What about the radius? 7/2 centimeters. Half of the diameter. Diameter 7 ఇచ్చారు కాబట్టి radius 7/2 centimeters. Now height. Height means how much water level is increasing. The water level is increasing by 5.6 centimeters. So height 5.6 centimeters, that is equal to 56/10. 56/10. So volume of cylinder. What is the formula? Pi r square h. Volume of cylinder pi r square h. So pi plus pi పెడుతున్నాం. R 7/2. R square 7/2 into 7/2 into h 56/10. So how many marbles are dropped? The level is increasing to 5.6 ante. So number of marbles. Number of marbles unknown gadi, that value is n. So n marbles ni drop చేయడం వల్ల వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే the increasing water level volume is equal to volume of cylinder, volume of total number of volume of marbles. So volume of n marbles, n into volume of n marbles. So n into marble volume 4/3 into pi into 7/10 into 7/10 into 7/10 is equal to volume of cylinder increasing the water. So pi into 7/2 into 7/2 into 56/10 into 56/10. Now two sides same numbers unte cancel చేయొచ్చు. So pi cancel, 110 cancel, 17 cancel, and another 7 also cancel. Now two sides same table to cancel out చేయొచ్చండి. So 7 ones, 7 8s are 56, and 4 ones, 4 2s 8, and 1 2 cancel. So what is the remaining? So n into 1 by numerator all are cancel, 1 by 10 into 10, 100 into 3, 300 is equal to, here numerator also all cancel, 1/2. Now n is equal to half of 300. This 300 division in this side, change that side, multiply half of 300. So 2 ones, 2 150s. So number of marbles equal to 150. So 150 marbles ni drop చేస్తే వాటర్ లెవెల్ 5.6 centimeters ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హౌ మెనీ మార్బుల్స్ ఆర్ డ్రాప్డ్ అంటే వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజింగ్ వాటర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ వాల్యూమ్. సో ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఎన్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే అండి. నౌ నెక్స్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 7th క్వశ్చన్. ఓకే అండి. నౌ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, a pen stand made of wooden in the shape of a cuboid. A pen stand made of wooden in the shape of a cuboid with 3 conical depressions to hold the pens. So ఒక పెన్ స్టాండ్ వుడెన్తో ప్రిపేర్ చేసిన, అది క్యూబాయిడ్ షేప్ ఉంది, దానికి 3 హోల్స్ ఇచ్చున్నాయి, అవి కోనికల్ షేప్.
The dimensions of the cuboid is 15, 10 and 3.5 centimeters. So cuboid length 15, breadth 10 and height 3.5 centimeters. Length, breadth, height is given. Length 15, breadth 10 and height 3.5 centimeters. Now what is the volume? Volume of cuboid formula in the. So volume of cuboid, length into breadth into height. So L B H 15 into 10 into 3.5. 3.5 into 10, 35. 35 into 15. 15 5s are 75. 7. 53 is 45. Or 7, 52. 525 cubic centimeters. The height, total volume of this cuboid stand 525 cubic centimeters. Okay అండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దానికి 3 holes conical shapes. సో conical shape లో ఉన్నాయి కాబట్టి కోన్ సంబంధించి చూద్దాం. What is the radius? Radius ఇచ్చారు, diameter ఇచ్చారు. The radius of each of depression is 0.5 centimeters. So radius 0.5 centimeters. And depth is 1.4 centimeters. That means height h is equal to 1.4 centimeters. Find the volume of the wooden in the entire stand. A stand యొక్క వాల్యూమ్ తీసుకోవాలి. సో అంటే ఇక్కడ 3 holes ఉన్నాయి కాబట్టి, హోల్స్ అంటే శాండ్ రిమూవ్, ద స్టాండ్ యొక్క వుడ్ని రిమూవ్ చేసి ఉంటాం. సో రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి వాల్యూమ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ చూద్దామండి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ 1/3 pi r square h. So volume of 3 cones. So 3 cones got 3 into 1/3 into pi 22/7 into h 0.5, that is 5/10. So radius 5/10 into 5/10 r square into h 1.4 and 14/10. 14/10. Now this 3 cancel. 2 7s, 2 5s, 1 5 cancel. 5 1s, 5 2s, 2 1s, 2 11s and 7 cancel. So remaining 11/10. 1.1 cubic centimeters. So the volume of 3 holes of conical holes is 1.1 centimeters. Holes అంటే వుడెన్ రిమూవ్ చేసావు కాబట్టి దాని వాల్యూమ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ పెన్ స్టాండ్ is equal to total volume of cuboid. So 525 minus 3 total volume of 3 cones 1.1 cubic centimeters. So 525 minus 1.1 9 10 525 1.1 525.0 పెట్టుకుంటే 10 minus 1 9 4 minus 1 3 2 5. So 523.9 cubic centimeters. So total volume of the wooden stand is 523.9 cubic centimeters. So that is the wooden volume. So చూసారు కదండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 3 holes అంటే 3 conicals సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వుడెన్ స్టాండ్. ఓకే అండి. సో మా క్లాసులు మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాం. మా క్లాసులు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మేము పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ఫామ్లోకి వస్తుంటాయి. ఓకే అండి. నౌ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్
నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 4th ఎక్సర్సైజ్ ఉందని ఇంకా. సో 4th ఎక్సర్సైజ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్తో మళ్ళీ కలుగుతాం. టిల్ నౌ బై బై.